Okay, next lesson. How do you say we speak in German? Wie sagt man we speak auf Deutsch? We speak. Wir sprechen. Wir sprechen. Notice pronunciation of the W. It's like a V in English, a V sound. Wir. Sprechen. Stress on the spre. Wir sprechen. Wir sprechen. Wir sprechen. We speak. Wir sprechen. We speak. Wir sprechen. We speak. Wir sprechen. Wir sprechen. You know how to say English in German? English, 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 English. Remember, stress on the first syllable. English. German, Deutsch, German, Deutsch, German, Deutsch. Okay, so let's review and expand your knowledge with some languages that we haven't covered so far. So we have we speak, wir sprechen, Swedish, Swedish. Remember that V sound for the W. Swedish, Swedish. Russian, Russisch, Russisch, Dutch, Niederländisch, 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 Niederländisch. Norwegian, again remember the V sound here, Norwegisch, Norwegisch. Arabic, Arabisch, Arabisch. Japanese, Japanisch, Japanisch. And Chinese, Chinesisch, Chinesisch. Note some German speakers may pronounce this Chinesisch, Chinesisch, Chinesisch. Okay, so let's review what you can say now. We speak Swedish. Wir sprechen Schwedisch. We speak Russian. Wir sprechen Russisch. We speak Dutch. Wir sprechen Niederländisch. We speak Norwegian. Wir sprechen Norwegisch. We speak Arabic. Wir sprechen Arabisch. We speak Japanese. Wir sprechen Japanisch. We speak Chinese. Wir sprechen Chinesisch. Okay, to continue on to the next lesson, remember to click on the video that appears here on the screen, and I'll see you in the next lesson.